Can we start? It's 1 p.m. Dear colleagues, can you hear me? Yes, we can hear you. The interpreters can hear me? I hope so. Yes, they can. They are saying it's okay. So we can start. So welcome to this webinar, which is a French webinar that is run in English with translation interpretation. En français, c'est le webinaire de l'OMS Afro sur la sécurité des patients, sensibilisation et diffusion de lignes directrices et d'outils techniques. I will start with housekeeping. Can you show the slides for housekeeping? Avant de commencer, les règles du webinaire sont les suivantes. Il faut noter que cette formation est virtuelle et adhère au code de conduite pour prévenir et répondre aux méconduites sexuelles, y compris le harcèlement, l'abus et l'exploitation sexuelle. Tous les participants ont accès à questions et réponses au chat et ils peuvent réagir, ils peuvent lever la main. Il y a des sous-titres et comme je viens de l'indiquer, la session est interprétée en français et en portugais. Alors, tous les participants ont leur microphone et caméra désactivés. Si vous levez la main, votre micro sera activé lorsque le présentateur va vous donner la parole. Pour poser des questions, il faut utiliser la fonction QR, questions et réponses, pour les questions concernant le sujet et les présentations. Les réponses peuvent être apportées en direct pendant la session ou en privé ou en public pour le bénéfice des autres participants. Il faut utiliser la fonction de chat pour les questions relatives à la plateforme informatique, aux questions logistiques ou pour vous présenter. Donc, tous les participants sont invités à se présenter en indiquant le nom, la fonction, le titre et le pays où ils sont. Alors, l'interprétation se fait de l'anglais, de l'anglais si c'est la langue anglaise qui est utilisée. La plupart des présentations seront en anglais et la traduction l'interprétation se fera vers le français et le portugais. Il faut choisir le canal, comme c'est indiqué ici. En bas, il y a interprétation. Vous allez choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre les communications faites. Vous pouvez cliquer sur afficher les sous-titres et les sous-titres apparaîtront à l'écran. Pour désactiver les sous-titres, vous cliquez sur masquer les sous-titres. Veuillez noter qu'en participant à ce webinaire, que ce soit en tant que participant ou panéliste, nous considérons votre présence comme une autorisation d'enregistrer puisque la session est en train d'être enregistrée. La session pourra être diffusée pour l'intérêt de la formation continue sur YouTube, LinkedIn et d'autres plateformes. Les documents de la session vous seront envoyés par messagerie électronique, email, courriel. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube
WHO Afro IPR pour avoir accès à tous nos enregistrements. Et comme nous continuons à améliorer nos programmes, vos commentaires seront inestimables et un sondage sera partagé à la fin de la session. Nous vous encourageons fortement à partager vos réflexions et suggestions. Vos commentaires nous aideront à participer, à adapter les prochaines sessions pour mieux répondre à vos besoins et attentes. Bon webinaire à tous et bienvenue à tous. Alors, est-ce qu'on peut rapidement voir l'agenda? Alors, l'agenda va être affiché sous peu. Il y aura 3 sessions. La session est globalement co-modérée par Dr. Avortri, Gertrude et moi-même. Nous allons alternativement faire la modération. La première session sera modérée par Dr. Avortri. Et cette session va donner un aperçu du paysage mondial de la sécurité des patients et du plan mondial pour la sécurité des patients 2021-2030. Ensuite, il y aura un aperçu du paysage régional de la sécurité des patients qui sera donné. L'aperçu mondial sera donné par Dr. Irina Papieva. Et le contexte régional va être donné par moi-même, qui sera suivi de questions et réponses. Ensuite, il y aura le rapport mondial sur la sécurité des patients 2024, les points saillants et les conclusions dans la région africaine données par Dr. Gertrude Avortri. Ensuite, il y aura une présentation sur la mise en œuvre du plan mondial. Et la troisième session, cette session sera aussi suivie par une séance de questions-réponses. Et enfin, on aura la présentation de 2 pays. Il y a un pays qui n'a pas pu être présent pour des raisons techniques. Il y aura la présentation du Sénégal et la présentation du Burkina Faso. Et enfin, nous aurons une séance de questions-réponses et l'équipe va définir les prochaines étapes et nous allons clôturer. Et tout de suite, je vais prononcer au nom de l'équipe qui organise cette session l'allocution d'ouverture. Alors, l'allocution d'ouverture sera en anglais. Dear participants, dear panelists, ladies and gentlemen, all protocols observed. Patient safety is defined as the absence of preventable harm to a patient and reduction of risk of unnecessary harm associated with healthcare to an acceptable minimum. Within the broader health system context, it is a framework of organized activities that creates cultures, processes, procedures, behaviors, technologies, and environments in healthcare that consistently and sustainably lower risks, reduce the occurrence of avoidable harm, make the error less likely, and reduce the impact of harm when it does occur. In recent times, patient harm from unsafe care has assumed a significant and a growing global public health challenge as it constitutes one of the leading causes of death and disability worldwide. Most of these harms are preventable. The African region has recognized patient safety as a priority and an important element of a quality healthcare delivery system for decades. As early as 2008, the WHO Regional Committee for Africa adopted the resolution AFR RC58 /8 to urge countries to pay the greatest attention to patient safety issues. To facilitate implementation, a guide for developing a national patient safety policy and strategic plan
was designed to support the country's efforts to improve healthcare safety. Other important efforts in the past included the WHO African Patient Safety Partnerships established in 2009, the ISQA high-level group and the organization of a patient safety forum were held in Cape Town in 2019. The conference outcome was the adoption of the African Charter on Patient Safety. In 2021, Afro, the Regional Office for Africa, organized its first webinar to raise awareness of patient safety in healthcare and disseminate existing tools to member states. I wish to remind us that World Patient Safety Day, observed annually on September 17th, was celebrated this year on the theme of improving diagnosis for patient safety, with the slogan, "Get it right, make it safe," highlighting the critical importance of correct and timely diagnosis in ensuring patient safety and improving health outcomes. Celebration of the day helps to galvanize global and national action for safer systems for health service delivery. This webinar aims to raise awareness of the Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 and its implementation. It also explores with participant areas of support needed to accelerate the implementation of patient safety in member states. Looking at the webinar agenda, I'm confident that you will have the opportunity to discuss not only the what, but also the how to achieve these objectives. WHO is committed and will continue to support all member states and countries in scaling up programs to make health services safer at all levels. I wish you fruitful deliberations. Thank you. Merci beaucoup. I will hand over to Dr. Avotri to chair the first session. Dr. Avotri, I'm kindly inviting you to take the floor and chair that session. Thank you. Thank you very much, Pierre, for the opportunity to chair the first session. Bonjour, colleagues. You are welcome to this session. My assignment this afternoon is to facilitate the first session on that will deal with overview of the global patient safety landscape. This session or presentation will be led by Dr. Irina from WHO headquarters. And then Dr. Pierre will also take us through an overview of what is happening in the African region. And then we'll have opportunity to have some few minutes for Q&A. So without wasting much more time, I'll hand over to Dr. Irina to take us through the first presentation. Dr. Irina, over to you. Dr. Irina, you are muted, please. Okay. Yes, thank you. Thank you. So thank you very much, Dr. Pierre, Dr. Gertrude. Very warm greetings from WHO headquarters, patient safety flagship. And I am very thankful for this opportunity to share with you what is happening in the global arena in the area of patient safety. I hope you can see my slides. Please, if you can put it on a slideshow. Yeah, I'm trying to do that. I don't know, my computer is not. Okay, now it's done, right? And then you Not can yet. swap. It's on a presenter mode, so you swap. Just go up to where there's display setting. And then you swap. Okay. Yes, that one. Yes. Is it okay now? Yes, it's fine. Thank you. Thank you. Thank you so much. So good afternoon, dear colleagues. So let us go to the business right away. I think there is no need to say that first, do no harm
remains the foundational principle of any healthcare system in the world and serves as a timeless reminder to all of us that patients should be put in the center of healthcare and patient safety should be prioritized in every decision we make and every actions we take. Unfortunately, while healthcare is aimed at improving lives of people and improving health outcomes, we see that patients in healthcare continue experiencing harm. Current evidence suggests that 1 in 10 patients is harmed while receiving health care, and 3 million deaths due to unsafe care occur every year. There is a huge economic impact of unsafe care as well, with estimates showing that more than $1 trillion are wasted every year because of the unsafe care. Apart from these direct implications, there are many indirect implications of unsafe care. For example, when care is unsafe, it affects health-seeking behavior of the populations that will indirectly affect access to care and utilization of healthcare services. Unsafe care also has a huge impact on morale and well-being of health and care workers, which will in turn affect patient safety because there is no patient safety without health worker safety. Unsafe care also poses a reputational damage to the health systems because it hugely affects trust of the population, and that indirectly again can have implications on access and utilization. And finally, it alters public opinion towards the use of the precious societal resources for healthcare. And perhaps one of the positive messages here in this slide is that 50% of harm in healthcare is preventable, which means we can do a lot together. So what are the major sources of harm in healthcare? According to the recent evidence, medication errors remain the leading source of patient harm, with approximately 5% of patients affected globally. Another source of harm is related to diagnostic errors, and current evidence suggests that up to 16% of preventable patient harm is due to diagnostic errors. No need to say about healthcare-associated infections and sepsis that also pose a huge burden of harm in healthcare. There are other sources of harm, and to mention a few is the venous thromboembolism, patient falls, pressure ulcers, patient misidentification, unsafe transfusion, and unsafe injection practices. So why patient safety is important? Patient safety is the foundation for quality of care. It's a prerequisite for delivering high quality care. Because if patients are not safe in healthcare, other elements of the quality of care, such as, for example, effectiveness or efficiency, will lose their value. And why does quality of care matters? The shocking statistics that you can see from the slide shows that more than 5 million deaths per year are attributed to poor quality in low and middle income countries, vis-a-vis 3.6 million deaths that are attributed to non-utilization of healthcare services. If we have high quality health services, we can prevent each year around 2.5 million deaths from cardiovascular diseases, around 900,000 deaths from TB, around 1 million newborn deaths, and we can reduce maternal deaths by half. And we all know that there is no universal health coverage if there is no quality, because impact is
will be possible only if we multiply coverage by equity and quality. So in today's webinar and in this presentation, we will explore in more detail the case of patient safety. The global advocacy around patient safety culminated in the adoption by the World Health Assembly of a resolution on global action on patient safety that recognized patient safety as a global health priority. The same resolution also established an annual World Patient Safety Day to be commemorated every year on 17 September. And the same resolution also requested Director General of WHO to formulate a global patient safety action plan. So following the adoption of the resolution, WHO worked very closely with its member states, partners, and subject matter experts and developed the Global Patient Safety Action Plan that was adopted by the World Health Assembly back in 2021. The Global Patient Safety Action Plan has quite an ambitious vision to see a world in which no one is harmed in healthcare and every patient receives safe and respectful care every time, everywhere. And our goal in the action plan is to achieve maximum possible reduction in avoidable harm due to unsafe care globally. Before we go to further with exploration of what is there in the Global Patient Safety Action Plan, I would like to ask you a question. How are you familiar with the Global Patient Safety Action Plan and its 7 strategic objectives? And on your screens, you can see the QR code that you can scan from your phones using your camera that will take you to the Slido, and then you can choose option that corresponds to your answer. Mohammed, over to you now. Yes, thank you, Dr. Irina. Dr. Irina, you can stop sharing now. OK, donc comme vous pouvez le voir, voici le code, le QR code donc que vous pouvez scanner avec votre téléphone, ce qui va vous donner accès au questionnaire. Si vous utilisez votre laptop, vous pouvez vous connecter à slido.com. Comme vous pouvez le voir ici, je vais partager un autre écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc si vous vous connectez à slido.com, vous voyez la barre en bleu où il y a écrit « Joining as a participant ». Vous rentrez le numéro du questionnaire. Donc, soit vous scannez avec votre téléphone, soit vous utilisez votre laptop ou votre ordinateur pour rentrer le code en vous connectant à slido.com. Donc, vous avez ici et le QR code et le numéro du Slido, du questionnaire que vous voyez ici, le 5462914. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter. Une fois que vous serez tous connectés, nous allons passer aux questions. Nous allons vous donner accès aux questions. Pour le moment, vous aurez juste accès à cette page principale. Donc, le QR code est toujours sur votre gauche et le numéro aussi est sur la bande verticale gauche. Si vous êtes déjà connecté, vous pouvez commencer à répondre. Pour cette première question, nous allons vous accorder un peu plus de temps, le temps que tout le monde puisse se connecter. Ensuite, pour les questions suivantes, ça va aller plus vite puisque vous pouvez même rester connecté pour les questions suivantes. So, Dr. Irina, if you want to explain the question,
Yes, and yes, the thank you. answers. Thank you very much, Mohammed. I will use my poor French to follow the question. So what I see for the moment around 10% of participants answering that they are aware of the Global Patient Safety Action Plan and they take actions around that. While around 18% of the participants are very well aware of the plan. For the moment, we have around 45 participants that have no idea about the Global Patient Safety Action Plan, and I'm very happy that you all are here and have the opportunity to explore what is that. Okay. 20. Okay, now it's changing. Yeah, please respond. Let's take another half a minute perhaps to respond to the question. Okay, now we have around a third of the participants who are not aware of the Global Patient Safety Action Plan. Okay, and yeah, 40% of participants are aware a little bit about that. Okay, so I think what we have in the room is kind of half-half. We have half of the participants who are not aware of the Global Patient Safety Action Plan, and around half who are aware to different extent. Some of them are very well aware, some of them are aware and implementing a lot of activities around that, 6% of the countries. And around 40% who are aware to some extent, but not in the details. Thank you very much, dear participants. So it's a great opportunity now to explore what is this Global Patient Safety Action Plan about. Thank you very much, Mohammed, for helping. So let us continue. Swap, please. Okay. Yes. So the Global Patient Safety Action Plan 2020. Dr. Irina, you have to swap again. It's in the presenter mode. Yeah, it's very strange because I'm seeing that in the presenter mode. Apologies. Yeah, I don't know why it is like taking so long. Yeah, perfect. Okay, it's fine now. Yeah, thank you. Thank you so much. And apologies for losing our precious time. So the Global Patient Safety Action Plan has 7 strategic objectives that range from policies and strategies to eliminate avoidable harm, to building high reliability systems, improving safety of clinical processes, as well as engaging in those processes patients and families and patient representatives, building competencies of health workforce, ensuring the information systems support policy implementation, as well as ensuring strategic partnerships and synergies among different actors. Every strategic objective also contains 5 very specific strategies on how to achieve the strategic objective, and all the strategies has actions, very specific actions that target different stakeholders and stakeholder groups, including governments, healthcare facilities, other stakeholders, as well as WHO Secretariat. So let's go now briefly into every strategic objective and see in more detail what is this about. So
For the strategic objective number 1, as I mentioned, it's about developing policies, strategies, and action plans for patient safety, in parallel ensuring that you have enough resources to implement those plans, and also you develop the legislation and regulatory frameworks that will support implementation of those plans. This strategic objective also covers development and application of safety standards, as well as working on advocacy through different initiatives such as World Patient Safety Day that was mentioned by my colleague Dr. Pierre and by myself earlier, as well as the Global Patient Safety Challenges. The strategic objective number 2 deals with building high reliability systems. What I want to say here is that healthcare systems nowadays are quite complex, and they have different elements in that, including technology, people, and processes. And every point in healthcare delivery has some sort of inherent risks, which means that we really need to work on the elements that are not very visible or that are not considered having a direct impact on patient safety. Still, they are extremely important if we want to improve provision of safe and high quality care in the organizations. And here we're talking about establishing no blame, transparent safety culture in the organizations, ensuring good governance in the healthcare system, building leadership capacities, and applying human factors and ergonomics for health systems resilience. The third strategic objectives covers many areas that are mainly related to the major sources of harm. And here we are talking about implementation of the patient safety at the point of care mainly. And here, as was mentioned, considering that, for example, medication safety is the major cause of harm in healthcare, according to the evidence, we do a lot of work around medication safety that is also supported by the third Global Patient Safety Challenge, Medication Without Harm. WHO developed a number of resources to support action at policy, at organizational and point of care level. We have done reviews on the burden of harm. We have developed policy briefs. We launched the campaign, No Check Ask. We are developing technical resources as well as resources to engage patients in improving medication safety. Another area here to highlight is the infection prevention and control. And as probably you know, there is a dedicated team unit in the WHO headquarters who is working on the development of the resources to support infection prevention and control activities at the country level. I think one of the important and perhaps innovative elements in this global action plan is the existence of the strategy that deals with engagement of patients and families. And when it comes to engagement of patients, we have to ensure that we engage our patients in the co-development of policies as well as programs in the organizational design, as well as in the shared decision-making at the point of care. We also have to learn from patient experiences that will further contribute to safety improvements. We also understand that we have to build competencies of patients and their representatives so they are able to speak up and contribute to the policy development processes. WHO is coordinating a dedicated Patients for Patient Safety program that brings together patient representatives and allow them to have a platform to share their experiences
and discuss different topics around patient safety. WHO developed a patient safety rights charter within the frames of the World Patient Safety Day 2023 that has the theme of engaging patients for patient safety. We also are developing the storytelling toolkit that will allow building capacities of patients to tell their stories and contribute to the improvements in patient safety. Moving forward, the strategic objective number 5 deals with health worker education, skills, and safety. Patient safety should be incorporated in the education at different levels, as well as in the continuing professional development of health workers. It is extremely important that countries identify centers of excellence to ensure that patient safety is incorporated in education and training. It is also important that patient safety competencies are reflected in the regulatory requirements for health workers, as well as they are linked with the appraisal system of health workers. It is also equally important to ensure safe working environment for health workers. WHO has developed the Charter Health Worker Safety, a Priority for Patient Safety, that was launched back in 2020 within the frames of the World Patient Safety Day 2020, when we were in the middle of pandemic that proved the fact that there is no patient safety without health worker safety. WHO has a very comprehensive WHO Patient Safety Curriculum Guide, multi-professional edition, that is being currently revised into interprofessional edition with focus on competency-based education. We are also working with WHO Academy on the development of the Patient Safety Essentials course that will be available online and free of charge and accessible to all health workers around the world. The course will be available sometime next year. The strategic objective number 6 deals with information systems, research, as well as risk management. And here the highlight for all of us will be on the patient safety reporting and learning systems, where we have to put emphasis on the learning systems so we can prevent errors from occurring, and we can streamline proactive risk management approaches in healthcare. And finally, the strategic objective number 7 deals with stakeholder engagement, with ensuring that we have common understanding of what patient safety means in policy and practice, and we share the commitment to improve patient safety. In WHO, we are coordinating global patient safety network that brings together patient safety advocates, subject matter experts from different parts of the world. And if you are not part of the network, please come back to us, and we will register you with pleasure, so you can become part of the very dynamic and interesting platform. There is another platform that is coordinated by our colleagues in Think Health, that is called Global Knowledge Sharing Platform, that serves as a one-stop shop for the resources around patient safety and quality of care that are being collected through different organizations and different countries. Another thing to mention here, that keeping the political commitment to patient safety is extremely important, and strategic objective number 7 advocates for ensuring that we continue with the annual ministerial summits on patient safety that brings together ministers of health as well as technical experts, aiming to close the gap between science and implementation.
In order to understand how we implement Global Patient Safety Action Plan, we have to monitor our progress. And for that, we have identified 10 core indicators in the Global Patient Safety Action Plan. And based on the results from the first member state survey conducted 2 years back, you can see that there is a long way to go, because the percentages that you can see in this honeycomb are quite low. Apart from the 10 core indicators, WHO produced Global Patient Safety Report that contains data on the implementation progress from all the member states of WHO. It also contains a number of burden of harm studies to build the case, as well as in the report you can find different examples on how countries are implementing Global Patient Safety Action Plan, as well as how different organizations support WHO in moving forward this agenda. And we will hear today in more details about the results from the Global Patient Safety Report, as well as on the implementation approaches for the Global Patient Safety Action Plan. I thank you very much for the attention, and I'm handing over back to Dr. Gertrude. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Dr. Irina, for creating the picture on what is happening at the global level. And there's several documents and guidance documents that WHO has produced to guide the implementation of patient safety. Thank you very much. I'll now hand over to Dr. Pierre Carrillo to take us through what is happening in the African region. Pierre, over to you. If you can put your slide, change it to slideshow. It's in the presenter view now. Thank you. No, it hasn't changed. You have to change it again, or you reshare. Okay, it's fine now. Please go ahead. You are muted, Dr. Pierre. Dr. Pierre, you are okay. Thank you. Can you hear me? Yes. The slides are not moving. Do you see the slide? Yeah, we're still on the cover page. You may have to go off and then reshare. Just click on. On what? Okay, click on the slides. On the slides. On the screen where it's in slide mode. Just click twice and it's okay. It will move on. Yeah, okay, perfect. it's moving now. Oh, fantastic. Thank you so much. I'm sorry. It's okay now. So, like Dr. Irina has just said, patient safety is a global public health issue that affects all types of healthcare systems, whether developed or developing. Up to 75% of healthcare errors are estimated to be preventable, with an estimated average of 10% of all inpatient visits resulting in some form of unintended harm.
That is why there is a greater probability that adverse events are more frequent in developing countries for the following reasons. We do have more gaps in health services coverage and loss of information. There is a high number of inpatient visits within the African health systems that highlights the potential magnitude of unsafe practice. Healthcare actors typically operate as separate entities with no effective means of communication between health authorities, providers, public and private sectors, and the research community. These slides to highlight key milestones we went through in the African region. Like maybe most of the people know, the global patient safety movement started in 2000 with an American report called To Err is Human. And following that, many resolutions led WHO to adopt guidelines to promote patient safety among member states. So in 2008, Afro adopted the resolution AFR-RC 58/8, like I was saying in my preliminary remarks when we opened. Patient safety in Africa was in that resolution pointing out issues and solutions. In December 2010, there was a meeting to mobilize civil society, and we had the first regional workshop of patient safety associations that took place in December 2010 in Kampala, Uganda. The year 2011 and 2012, there was an organization of two orientation workshops on safe surgery to strengthen surgical safety. Whereas in 2009, we had started establishing a regional network for patient safety and organization that culminated in the organization of two regional patient safety awareness raising, one in Ethiopia and another one in Kigali, Rwanda. And between 2010 and 2015, we had what we called African Partnerships for Patient Safety that involved partnerships from countries in the north side of the world and in the south side of the world. And that one involved 20 countries and about 50 hospitals. So in 2019, Afro launched the Global Patient Safety, the third Global Patient Safety Challenge on medication without harm. And at that time, we had the African Patient Safety Initiative launched in Cape Town. In 2021, we organized our first webinar on patient safety, and this one is the second in its kind. And we also want to recall that each year on September 17th, we celebrated Patient Safety Days with the different thematics each year. And we have been also continued providing technical assistance to member states to improve patient safety at all levels of the health systems through policy development, strategy development and implementation, development plans, and roadmaps. So currently, we've got several initiatives. Among them, efforts are on medication safety, patient engagement for patient safety skills during pre-service education and in-service the capacity building. We also work with different countries on reporting and learning from adverse events, and we continue to support implementation and improvement of surgical safety.
We also have an important emphasis on IPC, as like Irina highlighted. IPC is an important issue for patient safety. And most of the countries in the region are implementing activities to improve IPC. Today, we do have two countries to share their experience, namely Burkina Faso and Senegal. Cote d'Ivoire has not been able to present today, but they may present in another occasion. So Global Patient Safety Collaborative is a kind of collaboration between countries supported by WHO and partners. This is to secure and scale up global action on patient safety, to reduce the risk of avoidable harm, and improve the safety of health systems at country level. This year, two countries are involved in that, Ethiopia and Kenya. So what are the main issues and challenges? The main issues are unlimited leadership, commitment with weak governance and coordination structures, weak health systems, including inappropriate infrastructure, low use of technologies, under-equipped health facilities, and shortage of fake or counterfeit medicines, funding that is limited and inadequate human resources, and ineffective information and data management systems. We do also have a culture where denial and blame prevail. We do also have weak leadership with weak accountability in healthcare systems at all levels in many countries, error identification due to weak or inexistent adverse reporting and learning systems, and like I was saying, inadequate implementation of infection prevention and control measures. So what could be the way forward? First of all, we need to reiterate that patient safety is an attribute of quality of healthcare, particularly crucial when health systems are weak. We need to always embed patient safety activities in the national effort to improve quality healthcare services for UHC. And the IPC needs to be emphasized as a strong contributor to safety of care and thus patient safety. So we will continue to support countries to accelerate implementation of the Global Patient Safety Action Plan until 2030. And we are intending to run regular deep dive sessions with member states to keep in touch and support the countries to implement the Global Patient Safety Action Plan aligned with the national goals and priorities. We need to reduce the burden of unhealthy care through awareness raising, policy and strategic plan development, network of hospital-to-hospital partnerships, to strengthen civil society for patient safety by supporting patient safety association. We need to promote learning, documenting, and sharing lessons and best practices, and we need to find monitoring and evaluation mechanism by an integrated approach for quality of care, patient safety, and IPC. I think I can stop here as we are a bit running late. I will hand over to Gertrude to use the resting minutes to run question and answers. Over to you, Madam Chair. Yeah. Thank you very much, Pierre, for the presentation, highlighting the issues that are going on regarding patient safety in the African region. It's not all gloomy. We have very good practices going on. We just need to improve maybe the aspect of our documentation so that we can capture not only the challenges that we have, but the good
efforts that member states are also putting on to improve patient safety. At this stage, I want to open the floor for questions. If you have, you want to raise a comment or ask a question, you can raise your hand, and then the IT will give you the opportunity to ask a question. But most of you can also put your questions in the Q&A section, and then we'll respond to them. So we just spent 5 minutes, and I'll stop here. Colleagues, can you help me to get those who are raising their hand, because I cannot see from my screen. Thank you. Nobody is raising his hand for the moment. There is a question in the chat in French saying, they will translate for you, Irina. Pour la sécurité dans les structures hospitalières, doit-on autoriser le port d'armes pour ce type de personnel? Autoriser le port d'armes. I did not understand the question. Can they repeat the question, Dr. Irina? Unfortunately, I also didn't understand. My French is not that good, Dr. Pierre. Can you translate for us, or the translators, can you retranslate for us? Yeah, you can connect to the English channel, Dr. Irina, to hear it in English. Sorry, yeah. Yes. But yeah, because of time, can you do it quickly for us? Yeah. Pour la sécurité dans les structures hospitalières, doit-on autoriser le port d'armes pour ce type de personnel? It's about hospital staff in hard times. Should they have firearms? It's a complicated thing. Quite a difficult question. I don't think it's something that is specific to patient safety. It's about security and safety of healthcare workers in situations where conflict situation is being dealt. I don't think there is a clear solution to that. Dr. Pierre, I can just a couple of points to mention. Yes. There was another question, I think, in the chat around health workers safety charter that I mentioned in the presentation. Yes. Yeah. Because yes, you are very right. It's a very specific area of work, and in WHO we have a dedicated department and teams working around that area. But we do understand that there is no patient safety without health worker safety. And back in 2020, patient safety program and occupational health program in WHO co-developed the charters on health workers' safety, and actually in the charters there is a one clause that talks about protecting health workers from violence in the workplace. Definitely, we are not in a position to advise on wearing weapons and guns. It is highly contextual. It is very much related to the legislation and regulations in the country. However, conceptually, we do understand there is an issue, and there are a number of actions that are proposed in the health worker safety charter to ensure that they are protected from violence in the workplace. And it is talking about regulations, it is talking about policies, it is talking about hotlines and promoting of the culture of zero tolerance of violence against
health workers, but most of them are really intended for the organizational leaders and policymakers to take forward. Thank you, over. Thank you very much, Dr. Irina. I think I saw a hand up. Can we have just one more question and then we move on to the next session? Yeah, Dr. Matthew has raised his hand. So Dr. Matthew, please, can you ask your question? C'est Mathieu Machindo, à partir de Lubumbashi en RDC. Je voulais poser la question par rapport à la sécurité des patients, ce qui est lié, par exemple, à l'administration des médicaments. Nous, dans nos pays ici en voie de développement, il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques qui nous produisent des faux médicaments, des médicaments qui sont piratés, qui ne sont pas contrôlés. Maintenant, qu'est-ce que l'OMS envisage pour permettre à ce que les médicaments qu'on va commencer à utiliser ici soient des médicaments qui sont approuvés, ainsi de suite, parce que certains médicaments passent par des marchés qui sont parallèles et qui entrent en circulation. Dès qu'un patient utilise ces médicaments, il s'intoxique ou bien il s'empoisonne. Maintenant, quelle est la démarche que l'OMS a fait pour sécuriser ce secteur-là de production de médicaments? Thank you very much, Dr. Matthew. I think, Dr. Rina, you can respond to this briefly, and then Yes. we'll move on. Yes, sure. So I know where the question stems from. We have mentioned several times the priority area for us, which is medication safety. And yes, indeed, when we talk about ensuring safe medication processes, there are different elements in that, and one of the elements is related to safety and quality of the medicines themselves. So when it comes to the safety and quality of medicines, again, this is something that don't belong to the patient safety group per se. We have a dedicated division who is working on that area, but it is mainly about regulations at the country level with pre-qualification of drugs, etc. From our side, when it comes to the processes, we advocate for addressing medication safety from different perspectives, including safety and quality of medicines, but not limiting that to that, and ensuring that we educate health workers about falsified medical products and suggest the strategies so they can identify them as well. We also promote the actions that will ensure that patients are vigilant and they are always informed about the risks associated with drugs, including quality and safety of drugs, so they don't get the medicines from the unregulated places. And the fourth component of the of our working around medication safety is ensuring that the systems and practices of medication use are instilled in the organizational governance structures and design, so they also can prevent utilization of the medicines that are not of high quality and safety. Thank you very much. Over to you, Dr. Gertrude. Thank you very much. I think the guidance documents that have been shared on this webinar can also be referred to get additional information on how to assure the safety of the medicines that come into the country and then also the ones that we use. Thank you very much. At this stage, I want to hand over to Pierre because I'm going to take the next presentation. Thank you. Thank you, Madam Chair. Just to let participants know that the other questions that were in the Q&R have been responded.
So they may wish to visit the Q&A to see the answers provided. So thank you, Dr. Avotri, for chairing the first session. Now, this is my pleasure to chair the second session, and I'm going to give the floor to Dr. Avotri to take us through the overview of Global Patient Safety Survey, key findings from the WHO Africa region. Go ahead. Yeah, thank you very much, Pierre, for the opportunity to present the findings from the African region on the global survey that was done 2021-2022. Dr. Irina has already indicated the importance of this survey. My presentation will just provide a brief background because most of it has been said. The process of the survey, our findings from the African region, and some considerations. By now, I'm sure most of you have now understand better the Global Patient Safety Action Plan 2021 to 2030 and the resolutions that mandated us to do the survey that was done. And so I will present the results. I will not talk on this slide because Dr. Irina has already discussed it. The tool that was used for this global survey covered all the 7 strategic objectives outlined in the global plan. The processes just outlined it went through a series of consultations. We drafted the tool covering all the strategic objectives, and then it went to a number of consultations. We shared the tools with some of you to review. And then later on, we sent you a link. We provided guidance on how to complete the tool. And then after that, we did the analysis. And today, we are looking at the results. In Afro, of the 47 countries, 21 responded. So this results that I'm showing today is for the 21 countries that responded. Some of you, I'm sure, are on this call today. So of the 21 countries that responded, 21% were low-income countries, and then just 2% were from high-income countries. So this slide also presents our performance in the Afro region compared to the global scores on the strategic objectives. So I don't know whether to say it's red or orange or color is our regional score, and then the blue is the global score. Just to show us that we are not that far from what is happening globally. So when it comes to strategic objective 1, we are about 50% based on the countries that responded. Where we are not doing very well so far compared to the global average is strategic objective 6, information, research, and risk management. Dr. Irina did mention the core indicators to assess the performance on the Global Patient Safety Action Plan. So this slide also presents our scores compared to the global status. You look at it and you realize that there's still a lot of room for improvement, both globally and in the African region. However, I think we can do better when it comes to the 9th and then the 10th core indicator, where we did not actually produce any figure scoring 0 on those indicators, which means that we need to start looking at how we can produce annual reports on patient safety interventions that we are implementing, and also establish national patient safety networks to galvanize implementation of patient safety in our countries. I will go through each of the strategic objectives looking at how we performed at the African region in relation to the other regions of WHO. So just the code, when you see anything close to red,
it means that the performance or our scores is just basic. Anything close to yellow or orange, it means that there are activities going on with a score of 4 to 7% over 10. And then the green is that we are doing quite well, advanced. So when it comes to strategic objective 1, policies to eliminate avoidable harm in healthcare, you find that, okay, we are trying, but we need to beef up the area of providing resources for patient safety and quality of care interventions in our member states. We can improve on that. However, I just want to highlight the issue of the launch and then celebration of Patient Safety Day as part of the mechanisms to address this strategy. We are at 60%. And many more countries are celebrating and commemorating this day, and that is a plus for us. Strategic objective 2, which is high reliability system, having high reliability systems. You can see from this slide that we have many more reds than orange and green. And it's about the same in the other regions of WHO. However, we can do better as we move forward. I must emphasize again that these are the results from the 21 countries. We're hoping that in the next round, we'll have many more countries doing more in this area so that the colors will change from red to at least yellow, and if not, green. So this is our performance on high reliability systems. When it comes to safety of clinical processes, I can say that we are doing better here, except the area of safety of risk-prone clinical procedures, where the color is red. However, you see that on the core indicators, our performance is still quite low. 19% of the countries have established targets for reduction in medication-related harm, and only 19% have established targets for reduction in healthcare-associated infections. However, I must highlight that we have one big green there, safety of medical devices, medicines, blood, and vaccines. I think we are doing quite well in this area based on the reports from the 21 countries. I'm highlighting this particular slide on medication errors, how we can reduce them because of the question that was even asked. In this area, we have a graph presenting our performance against other regions. The dark blue color is for Africa, compared to what is happening in all the other regions, to find that we still have a lot to do in order to improve medication safety in our countries. When it comes to high-risk situations, we are just above 40%. Polypharmacy, now we have a number of people with chronic diseases, non-communicable diseases that require a lot of medicines. And in policy pharmacy mechanisms to address them, we are not doing so well, just about 50%. The area that we should also focus on is issues of transition of care, how we address the medication-related interventions related to transition of care. All the regions are not doing well, but we are lagging behind all of them. The strategic objective 4, which is on patient and family engagement, this area also needs a lot of work for us in our member states. We have 4 reds out of 5, which means that we need to start interventions if we are already not doing this. I must indicate that the specific scores from each country that participated has been shared. The details on each of the items that they responded to has been shared with them. And so they can review the results, the country results, and based on that, we can together plan for improvement in all these areas that we
are not doing so well. Availability of guidance on obtaining informed consent from patients and families. This is how we performed. You will see that Afro is really behind. We need to improve our performance in this area. Consent is really important in the delivery of health services, in all that we do in surgery. In every procedure that we do on a human being or an individual, we need to seek consent, and the mechanisms to do that needs to be in place to facilitate that. Regarding healthcare workers, we are in red throughout. Healthcare worker education, skills, and safety. And in the presentation by Dr. Irina, she did outline the curriculum that has been developed, the programs that have been developed, and we can all take advantage of these in order to improve the competencies, knowledge, and skills of our healthcare workers to improve the safety of healthcare in our region. Countries implementing occupational health and safety programs. This is how we performed. Africa is still behind. I'm hoping that in the next 5 years, Africa will not be seeing this kind of results. We'll bypass all the other regions in implementing safety of our healthcare workers as we move forward. Information, research, and then risk management. This is also an area for improvement. We are not doing so well. Almost everything here is in red for African region, though the other regions are also struggling in this area of work. I will not highlight on these indicators because Dr. Irina has mentioned them. Patient safety indicators are reported through a standard reporting platform. We don't have them. We can work to include some of our patient safety indicators in our DIMS, in our routine health information system, so that we can have data to assess our performance and then plan improvements going forward. The last one is on synergy, partnership, and solidarity. We still have a lot of room for improvement in this area. We have limited resources, and often we have siloed activities going on. But if we can come together and foster partnerships, probably we can make better use of the scarce resources that we have to make a better impact in this area of work. So moving forward, I'm just highlighting some of the areas that we can consider. We have all realized that leadership is key, and we need leadership commitment. And we have some related programs that by and large are also being implemented as individual or vertical programs. Here I'm talking about quality of care, patient safety, IPC, and other continuity of essential health services in emergencies and all of such related programs. If we can promote integration, probably it will help us to make better use of the limited resources that we have. We have to continue creating awareness, building the skills of our healthcare workers. Most importantly, we need to set up a good monitoring and evaluation system of our patient safety interventions so that we can continuously have a better understanding of where we are, what we are doing, and in the areas for improvement. On this note, I thank you for your attention. Thank you. I hand over to Pierre. Thank you so much, Dr. Avortri. And now I will give the floor to Dr. Gupta.
Thank you so much, Dr. Pierre. Just to confirm, can you hear me and see my slides on the full screen mode? Yes. Okay. Oh, we can hear you and the presentation is clear. We can see it. Go ahead. So once again, thank you so much for inviting us for this very important webinar. And as you see the flow of this program of work, we discussed about the global overview. We understand what is the Global Patient Safety Action Plan and the 7 strategic objectives. And then we discussed what is the status right now globally as well as in the Afro region. And then, so certainly there will be questions that if we want to improve this performance and if we want to implement patient safety in our countries, in our healthcare facilities, then what should be the approach? So approach that way, the framework is remains the same, the Global Patient Safety Action Plan and the 7 strategic objectives. What I will contribute to that is a step-by-step approach. So you may see there are so many recommendations, suggested actions for governments, for healthcare facilities in the Global Patient Safety Action Plan. And sometimes you may wonder from where we start, or we already have something in our country, how we make a full picture of patient safety. So my effort will be to showcase to you a step-by-step approach, how we can look into the patient safety implementation. With the disclaimers, certainly each country and each healthcare facility may have specific requirements, and you may look into and adopt this approach according to your specific context. So what I'm going to present is a step-by-step approach. It will help you to unpack the Global Patient Safety Action Plan and prioritize the actions, and can explain some of the key patient safety concepts. So this approach, in English, we are saying safety first, but I think it can be very well understood in any language or any geographical region. And certainly, this is an acronym. I will present to you this acronym, how we explain it, how we expand it. But this is also a very much of a frame of mind that whenever we are delivering health services, or I would say at any part of our life or our professional work, safety always remains the utmost priority. So these safety first, for each of the letter, there is an action. And somehow these are chronological in sequence. So from starting from S to T. But I would also say that this is not a unidirectional process. It's a cyclic process because safety is an ever-evolving domain. And to improve it, certainly we have to revisit some of the actions and improve further upon them. So S stands for situational analysis. I will be later on in subsequent slides explaining a bit more about these steps, but let me first give you an overview. So S stands for situational analysis. Then we need to make all stakeholders aware. That may require advocacy and their engagement. We need to frame policies, strategies, legal and statutory frameworks. We need to establish institutional arrangements, maybe committees, a quality and safety department or a unit in Ministry of Health, but also at subnational and at the healthcare facility level. And we need some instrument that will drive all these actions. So we need some operational or action plan. Then we need to frame technical guidelines and safety standards to make our services safe. Once these 5 steps are done, so that creates kind of an environment
a legal a policy environment in which we can then start working on improving patient safety. So certainly we cannot implement all quality and safety measures in all the domains in one go. So you may like to prioritize certain actions. You may look into certain change ideas, improvement ideas that may be more feasible in your context. So it makes a very important step. Then certainly once we have defined our scope of implementation, the priority actions, we need to implement them and then, of course, to monitor them. Once we have monitored, we have implemented a monitoring system, we need to report the progress and the success stories so other facilities and other geographical areas can also benefit from them. And then certainly we need to sustain those improvements and scale up throughout the country. And finally, while doing all this implementation work, we may find certain further areas for improvement or a smarter way of doing the work. So we may tune and update the plan and then again go for this improvement cycle. Now I will move to kind of try to explain each of these steps. Though these are very self-explanatory in itself, and many of these steps you might be already doing. Some of the actions here, you might already have something in your country, in your healthcare facilities. So moving to situational analysis, that is the first step. So with starting a work on patient safety or quality of care, certainly we need to understand the landscape, and that includes more epidemiology also, from where the safety incidents are coming in your healthcare facilities, whether it is because of surgery, because of hospital-acquired infections, or because even low quality medicines, as one of the participants said. So we need to collect data on these and analyze trends. What are the major sources of harm in your healthcare services? And certainly we need to also understand the landscape of existing policies, guidelines, and standards. Those are contributing to UHC and primary healthcare. These may be policy on broader health system strengthening. You may already have a policy or a strategy on quality of care, on infection prevention of control, or healthcare worker safety, or any of related areas. So we need, because we don't want to duplicate any of the work, so we need to understand that what are the different instruments and policy environment already available in the country. We can also assess what is the current mindset, what is the safety and quality culture, and that could be done through a structured survey. We can also look into what are the resources and infrastructure currently available in the country, can analyze the legal and statutory requirement, and also can analyze what are the different stakeholders. Those will be helpful in implementing patient safety. And all this analysis can culminate into a formal situational analysis report that can be shared and can be used for further steps. Again, these are all suggested steps for you. Some of them may be more important or feasible than others. Then we are moving to the second step. Once we understand the landscape, we need to make all the stakeholders aware of what is the importance of patient safety. We need to advocate with the policymakers, with the politicians, with the healthcare leaders, why this is such an important area, to make a business case, how patient safety improvement can also help in reducing financial cost and can improve the universal health coverage. We always, already many of the countries celebrating the World Patient Safety Day, that can become a very good channel or instrument to magnify some of the patient safety messages. But we can look into other forums, workshops, and other means like social media to look into how we can make more and more stakeholders and community at large aware about the issue
and the things to be done to improve patient safety. The third step then would be to frame policies, strategies, and legal framework. As we understand, not a single country will have a blank slate. Of course, certainly there will be certain policy instruments already available. So we need to hop on them, articulate how we can further strengthen them. And if there is a gap, we need to then create new policy instruments or maybe a law or legal framework, like having a patient right charter. Many countries already have, but you may also look into WHO patient safety right charter that we launched this year, and you may find certain areas that may further update or strengthen your patient right charter. So again, this is a very dynamic process and ever evolving. I would say a bit complex. Every country has their specific priorities, but it's a very essential step, I would say, to further create the environment for implementing patient safety and quality of care. To run a patient safety program, certainly then we need some institutional arrangement. That can be a quality and patient safety secretariat or a department or a directorate at the national level, but also at the subnational and healthcare facility level. To implement, certainly we need a time-bound patient safety action plan. That is one of the core indicator of the Global Patient Safety Action Plan also at the national level. And I see a lot of activities in the Afro region. We get a lot of documents to review and hear about the good work that is happening. And even what Dr. Gertrude presented, that way we are not very far from any other region in developing the action plans and the institutional arrangement. Certainly, that's very much important to have these arrangements to implement. But if these are not funded well, if these are not getting the priority in all other diverse priorities in health system, then just having a document may not serve the purpose. Apart from having policy and the implementation framework, then we need to define what will be the standards of care, what should be the safety standards. Those should be very much part of the authorization or the registration licensing in the country. But we also need to develop the evidence-based clinical guidelines and safety protocols, say for transition of care or for safe surgery or infection prevention and control. So this is a very important step further to develop these standards and technical guidelines. Once we have policies, strategies, action plans, and the technical guidance and standards, certainly we would like to implement and improve certain areas of as I said earlier, it may not be possible for any country to implement all safety in all the areas. So some of the implementation streams are more system-wide, like say reporting and learning system, but still we need to define what is the scope of implementation. So we have to define what are the priority areas. We can look into some prioritization tools like say Pareto principle or some evaluation metrics that can help us in finding few areas. Those can be quick win, or those are the areas from where the maximum amount of harm is coming. So we can address them and can have a better picture and accomplishment in improving patient safety. So again, this will vary from country to country, but should be based generally on what will be the impact of this intervention, what is the feasibility, and how these are also aligned with the broader regional and global patient safety initiative. Once we have defined the scope of implementation, certainly we have to implement it.
and a lot of time implementation is partial or not done properly, or it's not scaling up because we just frame certain intervention packages at the top level. That is very much important, but we are not having adequate buy-in from all the stakeholders, specifically the health workers and managers, those who are working at the healthcare facility. It's important when we are developing these implementation packages and rolling them out to address and get the buy-in from all the stakeholders, specifically from the healthcare facilities. The implementation would certainly require capacity building exercise and integrating interventions into daily workflows of the healthcare services. Certainly, with the implementation going on, we would like to understand how the implementation is going, how it is improving the processes as well as the outcomes. So we need to define some key performance indicators, the formats and mechanism how these will be reported. It will be best if these can be integrated within the existing health information system in the country. Global Patient Safety Action Plan also suggests for implementing our patient safety incident reporting and learning system. And in that way, in this area, in our region, Afro region, we don't have much progress. So this will be certainly a flagship intervention to start establishing incident reporting and learning systems, so we can learn from these errors, as well as we can set up some real-time alert system for critical safety issues. Once our system is running, we are implementing and measuring and monitoring the progress. We can certainly report these progresses. The Global Patient Safety Action Plan advocates for having an annual report on patient safety every year that can provide a comprehensive overview on improvements in all areas, both processes as well as outcome every year. There can be other mechanism also to share the success stories and as well as the challenges. We can have workshops, webinars, we can use media, and certainly the publications. But this remains a very important step for learning from those who are implementing and those who wants to implement in future. What we understand that we have defined a scope that where we are implementing. It may be a province, a geographical region, or a certain level of hospital, say tertiary care hospital or primary care hospitals. But certainly we would like to have to scale up this implementation in all healthcare facilities. That will require a proper strategy, how we scale up these implementation as well as sustain them where those are already implemented. We have to also plan for resources and funding, how we sustain these implementation initiatives, and also look into, because not everything will be possible by Ministry of Health or by just public hospital, to create partnership with other institutions, including the private health sectors and development sector. And finally, while doing all these exercise and implementing the patient safety, we'll find more new trends, new best practices, new challenges, maybe a new disease or a technology is coming that may change or will require a tune-up in our whole methodology. So at this point of time, we would like to tune up and update our plan or program for the patient safety. And again, we go through this improvement cycle and prioritize actions, implement them, monitor them, and scale and sustain them. So yeah, these are illustrative 11 steps for implementing patient safety based on a Global Patient Safety Action Plan. Again, I want to emphasize that these are generic in nature. You may adopt some of these actions, maybe not all of them may be possible for or may not be relevant to you. And some of these steps may be overlapping also. So again, I said this is a cyclic process. It's not a linear process. So we need to
implement, review, and change, update the plan, and then go for the next cycle of improvement. Thank you so much for your patient listening. Apart from that, I would also like to thank all the countries, those who participated in the first round of Global Patient Safety Survey, the member state survey that we launched in the same month, November 2022. So now it's 2 years. And it's also now time to again review that how much we have progressed from that reference point. So what we are doing, we are launching in this month only the second round of member state survey. You will be approached by the proper channel through our regional office to respond to this survey. The survey question still remains same. What I will request is that this time we should get, I would say, 100% response from all the countries in Afro region. And it's not only helpful to us to get some global picture or regional picture, it's very much helpful for countries, for you also to understand what are the different parameters where we can improve. It can start a policy dialogue, an implementation initiative in your healthcare facility or in your country. And what we are also doing is, based on the survey, we are doing some situational analysis and giving feedback to you that what could be the priority areas or where you are doing good and where there is scope of improvement. You might have already received a short country profile from the regional office. We are doing the detailed reports based on the previous survey. So I would say it's not just for collecting data or preparing some fancy dashboards. It's very much linked with the patient safety implementation and improvement. So I would again request all the countries, all the stakeholders here, all the nodal officers for patient safety and quality, please participate in this survey, which will be coming very soon to you. Thank you so much. We can move to the third question. Yeah, this is here. It's only in English, but our IT colleagues, Mr. Jaka will be sharing the Slido QR code for this question. This question is about what I just presented. So according to you, those 11 steps I just presented, where you think your country or wherever you are working, your province or healthcare facility, you are there. So these are 11 steps. You can pick one of them that is most relevant or where you think right now you are there. It's just a brainstorming exercise. Yeah, it's not for any research or any that purpose. So over to you, Jack. La question est affichée. Comment décririez-vous la mise en œuvre des activités de sécurité des patients dans votre pays? Il y a plusieurs options. Donc, vous pouvez utiliser le code QR comme à la première question et vous allez répondre. On va vous donner 4-5 minutes, ça va aller. Allez-y. Yes, I understand it's a bit complex question. So yeah, you may
like to reflect and then respond. So yeah, here will be just be the patient so you can respond because there are 11 items here. I think it's just because we have too many options, so they need to read all the options. They need time to read all the options. Certainly, yeah. But that's the purpose that they should read at least these 11 steps. Dr. Nikhil, you are muted. Oh, sorry. Yeah, just nothing important. I was just doing commentary on how the results are changing. But we can understand that yeah, many of the countries, mostly majority of them, they are saying that yeah, they are the situational analysis or making policies or doing advocacy and awareness. So initial 3 or 4 stages. So still there is plenty of scope to implement. And I was just thinking maybe we also received some situational analysis from some of the countries in Afro. Sometime later on, we can think about having a small session or a webinar how to do a situational analysis for patient safety and quality of care in a country. There's some literature available, but I think it will be very helpful for countries to head start or at least to know that what are the different ways of doing situational analysis. But yeah, I think we have plenty of responses here. And yeah, again, the results are mostly the same. But I can see countries are at very different stages there. Yes, that's it. Thanks, Dr. Nikhil. I think we will close. I think we will close this poll, and thank you very much for the presentation. I will invite Dr. Gupta Nikhil and Dr. Avotri to look at the to see whether there are people needing to ask questions. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. On va vous accorder 10 minutes pour poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Do you have questions?
Dans QR, in the QR, there is no question so far. Toutes les questions qui ont été posées ont été répondues. S'il n'y a pas de questions à poser, pour ne pas abuser du temps, on va passer à la session qui suit. Nous avons une main levée. Ah, une main levée? Allez-y. Akori Iknane. Oui, Korea Eknan, effectivement, j'avais juste une question par rapport, s'il y avait des problèmes par rapport aux boîtes de suggestions pour les usagers, pour les patients. Est-ce que l'utilisation des boîtes à suggestions est un élément qui pourrait effectivement permettre aux populations de pouvoir réagir lorsqu'elles ont des problèmes dans ce domaine-là? Merci. Allô? Did you manage to hear the question? No. I had certain boxes, can they be used to get feedback from patients? Is that it? Yes, that is what I captured as well. Yeah. But I didn't understand which kind of box is he referring to. Oh, okay. Probably, maybe the participant is interested in the different ways by which suggestion box. Exactly. He's referring about suggestion box in terms of improving patient safety. C'est ça? Oui. The question is about the interest of using suggestion box to improve patient safety. Okay, what I can say about it is one of the mechanisms that can be used to get feedback or compliments from patients. There are several other ways, but suggestion boxes, if well implemented, can also be used. There have been issues in many of our countries because of where the suggestion boxes are located. And there are times you don't have the necessary logistics to even make your suggestions. For example, paper and pen to write or a form to fill. And where they are located, people at times feel intimidated to actually drop anything in the box. And we've had instances where these boxes are not opened on a regular basis to obtain the information, analyze, and provide feedback. So there are ways that the suggestion boxes, its implementation can be improved, and it can be used as one of the methods to get feedback from patients. Over. If I may also contribute to this, and certainly suggestion boxes are very traditional and mainstream way of getting feedback from patients and users. But as Dr. Gertrude said about certain limitations, the other limitations, what sometimes people only give feedback in suggestion boxes if they are highly dissatisfied or highly satisfied. So yeah, somebody to take that effort to write something on a paper and sending it should motivate them to the extreme, then only they will do it. What we should also look into the proactive way of getting feedback from the users beyond just having complaint boxes or suggestion boxes. It may be through if somebody can do a questionnaire or a feedback. We sometimes say exit feedback from the users.
There are some advanced methods like patient-reported experience measures and patient-reported outcome measures, where we are not just looking into the satisfaction or complaints of patients, but also looking into deeper into how this is resulting in improvement in their experience or even their treatment outcome. So there are some spectrum of methods these days with the digital technology and a lot of users having mobile phones, and phones are available, smartphones, applications. There are, I would say, more intuitive ways to get feedback on quality and safety of care than just having complaint boxes or suggestion boxes. Thank you. Over. Merci. I don't see any hand, and Anna, or no other question in the Q&A box. So on va peut-être clôturer ici. Chers participants, dear participants, this is closing our second session. We are now heading to the country presentations with the Senegal and Burkina Faso. Let us go alphabetically. Let us call Burkina Faso. Before that, I want to thank very much the two panelists, Dr. Nikhil Gupta and Dr. Avotri. Thank you very much for your presentation and asking the questions and responding to the question that were asked. Thank you. Yeah. Nous allons donner la parole au Burkina Faso qui va nous présenter les progrès dans le renforcement et la mise en œuvre de la sécurité des patients. Dr. Wende Manekde Félicité Nana, si vous m'entendez, vous avez la parole. Vous avez 15 à 20 minutes maximum pour présenter. Essayez d'aller lentement pour que les interprètes puissent interpréter. Allez-y. Merci pour ça. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Merci. Je suis Dr. Wende Manekde Félicité Nana, directrice de la qualité des soins et de la sécurité des patients du Burkina Faso. Et j'ai le plaisir de vous présenter les progrès dans le renforcement et la mise en œuvre de la sécurité des patients dans notre pays. Est-ce que vous voyez défiler mes diapos? Allez-y. D'accord. Oui, ça marche. Donc, il faut situer le contexte de la sécurité des patients au Burkina, qui est une priorité bien affichée par les plus hautes autorités du pays. Et la sécurité des patients est mise dans les différents documents stratégiques du pays, notamment le Programme national de développement sanitaire, le programme d'offre de soins, et on avait une stratégie spécifique à la sécurité des patients qui intègre la qualité des soins et les services intégrés centrés sur les personnes et la sécurité des patients qui couvrait la période de 2018 à 2023, malheureusement qui est échue et dont nous sommes toujours en train donc de mobiliser les ressources pour pouvoir renouveler. Nous avons également l'institutionnalisation de la sécurité des patients comme étant un pilier du modèle burkinabé de la qualité des soins, avec également un programme de formation initiale et continue en matière de management de la qualité et la sécurité des patients. Alors, nous avons pris connaissance du plan mondial pour la sécurité des patients
Et nous avons travaillé au niveau de notre pays à aligner notre stratégie nationale qu'on avait déjà au plan mondial à travers donc les 7 objectifs qui ont été déclinés. Et en faisant donc cette analyse, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du premier axe, qui sont donc les politiques visant à éliminer les préjudices évitables dans le cadre des soins de santé, nous avions un ensemble d'interventions que nous avons et aussi des défis. Et comme intervention, nous avons les acquis comme l'institutionnalisation de la sécurité des patients à travers l'érection d'une direction en charge de la qualité des soins et la sécurité des patients au niveau national. Et au niveau des hôpitaux, nous avons un service de sécurité des patients qui est dans une direction de la qualité au sein de la direction générale de chaque hôpital. Nous avons évidemment la stratégie nationale, même si c'est échu, c'était une force pour nous. Il y a la mobilisation croissante des partenaires et des acteurs que la sécurité des patients intéressait de plus en plus. Et nous avons également sur le plan légal et réglementaire le code de santé publique et les différents codes déontologiques des professionnels de santé qui mettent l'accent sur la sécurité des patients dans les soins de santé. Et nous avons le dispositif de certification des formations sanitaires du pays qui est actuellement en cours et dont une grande partie est composée par des éléments en lien avec la sécurité des patients. Nous avons la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des pratiques professionnelles qui va également contribuer à renforcer la sécurité des patients et enfin la commémoration des différentes journées mondiaux donc pour la sécurité des patients. Par exemple, cette année, nous avons fait une série de webinaires chaque mardi que nous avons appelé les mardis de la sécurité des patients sur des thèmes en lien donc avec le thème de l'année. Pour le deuxième axe concernant donc les systèmes éminents fiables, alors je pense que ce n'est pas nécessaire que je rappelle le contenu puisque ça a déjà été présenté. Je vais aller directement sur les éléments de mise en œuvre que notre pays a essayé de mettre en place. Donc, nous avons mis en place un mécanisme de gestion des événements indésirables associés aux soins qui met l'accent sur la transparence et surtout le caractère non punitif des investigations et l'approche des solutions participatives pour résoudre donc les problèmes liés au risque en milieu de soins. Nous avons mis en place des comités. Il y a notamment le comité de prévention et contrôle des infections associées aux soins, les comités thérapeutiques et d'autres comités qui font la promotion de la sécurité des patients au sein des formations sanitaires. Et nous avons également le cadre One Health qui est multisectoriel et qui permet également d'adresser les questions d'une manière globale de la sécurité des patients, notamment la prévention et le contrôle des infections et la résistance aux antimicrobiens. Pour la sécurité des processus cliniques, nous avons également une stratégie de renforcement de la qualité des soins chirurgicaux que nous avons mis en place avec un guide de sécurité des patients dans les services de chirurgie, de réanimation, de maternité et de néonatologie. Nous avons également institutionnalisé l'utilisation de la checklist pour la sécurité des patients au bloc opératoire de l'OMS que nous avons contextualisé. Nous avons un ensemble de lignes directrices et documents guides pour la prévention et le contrôle des infections. Nous avons l'autonomisation de plusieurs formations sanitaires et quasiment tous les hôpitaux sont à mesure de produire eux-mêmes la solution hydroalcoolique et les savons liquides ainsi que l'eau chlorée. Et nous avons le système de veille sanitaire qui est en marche au niveau national et au niveau donc des formations sanitaires. Pour ce qui concerne le quatrième pilier, la participation des patients et des familles, le ministère a élaboré une charte qualité qui est sous forme d'un texte réglementaire, un arrêté qui fixe les droits et les devoirs des utilisateurs des services de santé
qui met vraiment le patient au centre de tout ce que nous faisons et donc sa sécurité comme garant de la qualité des soins. Nous avons également l'utilisation des patients experts dans la prise en charge de certaines pathologies, notamment les pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH, etc. Nous avons également la prise en compte des organisations de la société civile dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de promotion de la sécurité des patients. Donc, nous avons plusieurs ONG, plusieurs associations à base locale qui travaillent avec nous sur des thématiques clés de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Et nous avons également donc l'approche des soins centrée sur la personne qui implique la coproduction des soins avec la communauté, avec toutes les parties prenantes de manière intégrée. Pour le 5e axe, notamment la formation, les compétences et la sécurité des agents de santé, et il y a plusieurs cadres de renforcement des compétences que nous avons en place, des formations initiales comme continues. Nous avons notamment un master en santé publique, option management de la qualité et sécurité des patients, qui est accrédité par le CAMES et qui forme régulièrement en formation initiale, voilà, des professionnels sur cette thématique. Nous avons également des diplômes interuniversitaires en antibiogramme, antibiologie, sur également la PCI, sur l'hygiène hospitalière et d'autres programmes de formation continue. Nous avons un mécanisme d'évaluation des compétences des professionnels de santé qui est intégré dans le référentiel qualité et qui est en cours de déploiement au niveau donc, des formations sanitaires avec la mise en place de laboratoires virtuels de compétences pour que le personnel puisse se recycler et s'entraîner sur les tâches les plus complexes. Nous avons également le développement du cadre institutionnel en matière de santé et sécurité au travail, avec au niveau national l'érection même d'une direction centrale de santé et sécurité au travail qui nous renforce aussi bien au niveau des formations sanitaires, mais également à tous les niveaux sur la prise en compte de la sécurité des agents de santé dans le cadre donc de leurs fonctions. Pour l'axe information, recherche et gestion des risques, nous avons le mécanisme de gestion des événements indésirables qui, avec des outils de signalement, d'investigation et des approches de résolution. Nous avons également la définition d'indicateurs sur la sécurité des patients qui est au niveau national, mais aussi au niveau de chaque établissement de santé. Nous avons la mise en place d'un système de surveillance de routine des infections associées aux soins dans les formations sanitaires avec des fiches de signalement et 12 infections prioritaires dont nous suivons au niveau national. Et nous avons également le renseignement des critères sur la sécurité des patients sur une plateforme électronique qu'on appelle e-qualité qui permet à tous les acteurs, à tous les niveaux de consulter régulièrement les données et de voir un peu la progression de chaque formation sanitaire ou de chaque institution en matière donc de sécurité des patients. Pour ce qui concerne les synergies, les partenariats et la solidarité, nous avons l'implication des parties prenantes que nous intégrons tant que possible au niveau national, mais également que nous encourageons l'intégration au niveau des formations sanitaires. Et nous avons, comme je le disais tantôt, la plateforme One Health qui regroupe au-delà de notre ministère, d'autres ministères qui interviennent sur les questions du règlement sanitaire international, qui donne également des éléments en lien avec la sécurité des patients. Nous avons toute la société civile qui est vraiment en veille. Nous avons plusieurs sociétés civiles qui nous accompagnent. Entre autres, nous avons l'association burkinabé pour la sécurité des patients. Nous avons l'Observatoire burkinabé pour la qualité des soins et sécurité des patients. Nous avons la Ligue des consommateurs. Nous avons le réseau d'accès aux médicaments essentiels, etc. Tout ça, ce sont des acteurs
de la société civile qui sont toujours à nos côtés, que nous sollicitons et qui nous sollicitent également. Et nous essayons donc de travailler pour sensibiliser, pour faire avancer les politiques et les décisions en matière donc, de sécurité des patients. Et nous avons la veille citoyenne qui nous fournit des rapports réguliers sur les plaintes, les dysfonctionnements qui sont constatés dans les formations sanitaires et qui impulsent. Alors, donc, nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent, l'OMS et puis d'autres partenaires, et c'est eux qui nous ont accompagnés à mettre à disposition les différentes recommandations, les normes, à faire l'alignement avec le plan mondial et la réalisation donc d'un certain nombre d'interventions. Donc, nous avons entre autres l'OMS, la Banque mondiale, l'USAID, etc., qui nous accompagnent. Alors, pour ce qui concerne les activités qui sont mises en œuvre, il y a plusieurs activités que nous mettons en œuvre et nous essayons de les intégrer tant que possible. Ils sont mis en œuvre à tous les niveaux du système de santé et ils sont pris en compte dans ce que nous appelons le référentiel qualité des formations sanitaires publiques et privées du Burkina Faso. Et c'est ce référentiel-là qui est utilisé pour la certification des formations sanitaires et donc qui permet à toutes les structures, en fonction du niveau de soins qu'ils se trouvent, de mettre en place les actions en lien avec la sécurité des patients, mais aussi avec la qualité d'une manière générale. Et nous avons également une évaluation que nous faisons de ces formations sanitaires avec une publication annuelle du palmarès qui permet donc de montrer chaque année quel est le niveau d'avancement de chaque formation sanitaire dans la qualité des soins et la sécurité des patients. Alors, nous avons quand même des défis et qui est l'appropriation et la sensibilisation qui doit continuer. En termes donc de bonnes pratiques, nous notons essentiellement le mécanisme de gestion des événements indésirables associés aux soins qui est assez diffusé, la surveillance des infections associées aux soins, l'implication de la société civile, la démarche de certification des formations sanitaires qui fédère toutes ces bonnes pratiques et qui permet de suivre pas à pas l'avancement au niveau des formations sanitaires. Mais les défis restent toujours l'insuffisance des ressources pour couvrir tous les besoins et également le renforcement de la gestion des infrastructures, notamment les infrastructures WASH, et également d'autres sécurités telles que la sécurité incendie, sécurité environnement, etc. Le renforcement toujours de la prévention et le contrôle des infections, parce que ça demeure le plus gros défi dans notre système de santé. L'opérationnalisation donc du mécanisme de gestion des risques et des événements indésirables associés aux soins. L'organisation du séjour des usagers dans les formations sanitaires, là également, on a encore des défis à relever. Le renforcement de la santé et sécurité au travail, notamment des agents de santé, et le renforcement de la sécurité de la médication. Alors, nous avons en tout cas quelques pistes de perspectives que nous avons en cours. C'est vraiment que nous mettons l'accent autour de notre référentiel qualité et la certification, l'évaluation et l'accréditation des pratiques professionnelles dont nous avons déjà commencé des esquisses avec le guide d'évaluation des pratiques professionnelles que nous venons de valider. Nous avons le renforcement du mécanisme de notification et de gestion des événements indésirables associés aux soins, parce que c'est toujours timide. Nous avons les outils qui sont disponibles, le guide, mais la notification, la mise en œuvre opérationnelle reste timide. La promotion de la méthodologie, des instruments de mesure pour pouvoir renforcer la fiabilité des résultats, le renforcement des contrôles qualité à tous les niveaux, voilà, et le renforcement de la lutte contre la résistance antimicrobienne, évidemment, et aussi que de la prévention et le contrôle des infections associées aux soins. Donc, il faut dire que la sécurité des patients constitue une priorité pour notre pays et c'est encore une réalité que les malades subissent des préjudices dans leur parcours de soins, également les agents de santé ainsi que la population entière. Des mécanismes ont été mis en place mais reste encore à être renforcé et nous avons vu les résultats de l'évaluation
Et nous avons encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'améliorations à faire et nous espérons qu'avec l'appui de tous les acteurs, la prochaine évaluation, nous allons encore aller de mieux en mieux. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Thank you. We are now inviting the presenter from Senegal. Is Dr. Ndela online? Dr. Ndela, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde, bonjour docteur P. Je suis connectée. Super. Vous avez la parole. Voilà, donc j'avais demandé à ce qu'on... J'ai pas changé la présentation, donc j'avais demandé à ce qu'on... Voilà. Il n'y a pas besoin, allez-y. Vous avez tout m'entendez? votre temps. On vous entend très bien. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, nous vous remercions pour nous avoir invités à partager l'expérience du Sénégal en matière de sécurité des patients et parler plus du progrès des progrès qui ont été réalisés en matière de sécurité des patients. Donc, nous avons quand même proposé un plan. Après une introduction, nous pensons que nous devons quand même partager le cadre institutionnel pour qu'on puisse mieux comprendre comment la sécurité des patients est prise en compte au niveau du Sénégal, parler de quelques réalisations pour qu'on puisse voir le progrès, parce que pour voir le progrès, il faut voir d'où nous venons et où est-ce que nous en sommes actuellement, parler de nos acquis et vraiment insister sur nos défis et avec des solutions que nous avons proposées avant de conclure. Diapo, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé du plan, allez-y. Donc, juste en guise d'introduction, dire que la sécurité du patient est une urgence de santé publique au regard des préjudices qui entraînent une morbidité et une mortalité élevées. Et c'est un objectif prioritaire pour tout système de santé parce que c'est une préoccupation. Et vraiment, nous avons vu les récents événements qui sont survenus au Sénégal, nous ont conforté dans l'option de vraiment faire de la sécurité des patients une sécurité. Diapo. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'au niveau du Sénégal, la qualité des soins et la sécurité des patients sont indissociables. Et même quand on regarde la définition de l'OMS concernant la qualité des soins, nous savons que on doit offrir des soins, mais des soins au moindre risque iatrogène. Au Sénégal, ça a toujours été une priorité qui est vraiment inscrite dans le plan national de développement sanitaire et social. Et ce qui a été à l'origine de la mise en place d'organes avec une composition pluridisciplinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, la sécurité des patients est arrimée aux différents plans stratégiques, notamment le plan stratégique national qualité et le plan stratégique national de prévention et contrôle de l'infection. Quel est le cadre institutionnel, Diapo? Quel est le cadre institutionnel qui permet de mettre en œuvre ou bien de donner des orientations, de fixer les orientations en matière de sécurité des patients? C'est d'abord, depuis 2004, le Sénégal en a fait une priorité, ce qui a été à l'origine de la mise en place d'un programme national de lutte contre les infections nosocomiales, des comités de lutte contre les infections nosocomiales, notamment des CLIN dans les hôpitaux, avec des groupes opérationnels. Nous avons choisi 5 domaines prioritaires pour assurer la sécurité des patients: l'hygiène des mains, le bio-nettoyage, le traitement du matériel de soins réutilisable, la prévention des accidents d'exposition au sang et la gestion des déchets biomédicaux. Nous avons rajouté récemment le bon usage des antibiotiques. Il a été également mis en place dès 2008 un programme national qualité, puisque vous savez, j'en ai parlé, la qualité est indissociable de la sécurité. Les deux vont ensemble. On ne peut pas parler de sécurité sans parler d'une qualité de prestation de soins. Et pour rationaliser les ressources aussi bien humaines que matérielles que financières, le Sénégal, en 2019, a mis en place une direction de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière chargée de promouvoir la qualité, la sécurité des soins et des services et l'hygiène à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Diapo, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que depuis 2004, il y a eu quelques réalisations au sein du Sénégal.
En 2009, le Sénégal a eu à organiser un forum régional sur l'implication des patients et associations d'usagers, notamment l'association ANACEP, qui existe toujours, mais qui n'est pas très fonctionnelle faute de moyens. En 2007, en 2008 et en 2009, en 2017 également, le Sénégal a eu à réaliser des enquêtes nationales de prévalence, ce qui nous a permis d'avoir au moins le niveau de taux d'infection nosocomiale dans nos structures sanitaires. Actuellement, le taux d'infection, nous avons mis en place un système de surveillance des IAS, et nous avons demandé à toutes les structures à partir de janvier 2025 de donner leur taux d'infection nosocomiale. Ça fait partie maintenant des critères de performance pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'offre. En face, par exemple, quand vous voyez dans le tableau, nous avons mis les interventions, les dates et nous avons mis également les sources de vérification. En 2015, également, nous avons mis en place au Sénégal l'agence de la couverture maladie universelle parce qu'assurer la sécurité des patients, c'est pouvoir permettre aux patients d'accéder aux soins. Donc, d'où l'importance de la mise en place de cette agence de la couverture des maladies universelles. Assurer la sécurité des patients, c'est également faire en sorte de prévenir la résistance aux antimicrobiens. Et pour ça, nous avons mis en place dès 2017 un comité national pour l'antibiothérapie par arrêté. Et la première activité de ce comité a été d'élaborer un guide national pour le bon usage des antibiotiques. Diapo, s'il vous plaît. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons également, avec l'appui de l'OMS, élaboré en 2019 des lignes directrices nationales de prévention et contrôle de l'infection, notamment sur l'hygiène des mains, la gestion des déchets et la prévention des AS. Ces lignes directrices ont été mises à la disposition des structures sanitaires qui devaient se baser sur ces lignes directrices pour élaborer même leurs procédures. Nous avons également fait la formation d'un pool de formateurs régionaux autour des directions régionales pour pouvoir appuyer les structures sanitaires dans la mise en œuvre de ces lignes directrices. En 2022 et 2023, avec l'appui des partenaires, nous avons redynamisé 60% des comités. Parce qu'on s'était rendu compte que c'est vrai, c'est bien d'élaborer des lignes directrices, mais il faut nécessairement que ces comités fonctionnent. Donc, nous avons redynamisé ces comités en faisant une analyse situationnelle avec l'outil de l'IPCAF, en identifiant les gaps et en élaborant un plan d'action. En 2022, la charte du malade incluant la sécurité des patients a été révisée. La charte du malade avait été élaborée depuis 2016, mais n'incluait pas la sécurité des patients. Donc, en 2022, cette charte a été révisée pour inclure la sécurité des patients. Depuis la mise en place des comités de prévention et contrôle de l'infection en 2004, nous faisons tous les 6 mois une supervision des activités PCI à l'aide d'une grille avec des indicateurs composites. Ces indicateurs, en fait, nous avons une partie concernant l'organisation, une partie concernant les équipements et une troisième partie concernant l'évaluation des pratiques professionnelles. Puisque des incidents ont eu lieu au niveau du Sénégal, nous avons tenu quand même à élaborer un guide sur la sécurité des patients pour nous permettre de renforcer les compétences des prestataires. Et un guide a été élaboré en 2022. Diapo, s'il vous plaît. Pour sensibiliser non seulement les prestataires, mais la communauté, nous avons eu à célébrer la Journée mondiale de la sécurité des patients à l'EPS de Diourbel, établissement public de santé de Diourbel. Ça a été un moment fort pour pouvoir parler non seulement avec les prestataires, mais également sensibiliser la population. Parce que nous savons que pour garantir la sécurité des patients, il faut nécessairement également impliquer la population, notamment les usagers et les accompagnants. Nous avons également, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité des patients. Nous n'avons pas de plan stratégique spécifique sécurité des patients. La sécurité des patients est intégrée dans les différents plans que nous avons, notamment le plan national qualité et le plan national de prévention et contrôle de l'infection. C'est ce qui a fait que nous avons élaboré et validé non seulement un document politique, mais un plan stratégique PCI 2024-2027.
Nous avons eu cette année à réaliser une enquête de satisfaction sur la qualité de l'offre de soins, incluant la sécurité des patients, ce qui nous a permis d'avoir au moins la perception des patients sur cette notion de sécurité. Nous avons pu, en 2024, participer à la consultation mondiale sur la sécurité des patients et nous avons vraiment appris énormément et ça nous a permis, de retour dans notre pays, de pouvoir réorienter nos stratégies. Diapo, s'il vous plaît. D'autres réalisations ont eu lieu, ont été faites par d'autres directions du ministère en dehors de la direction qualité, notamment l'analyse de situation du PCI axée sur la protection du personnel et l'élaboration du plan d'action PCI. En termes de la sécurité des médicaments, nous avons, la direction des médicaments a eu à mener des activités pour assurer et garantir la qualité et la sécurité, notamment l'efficacité, et également effectuer des missions d'inspection pour la vérification de la conservation et des règles de distribution des médicaments. Il y a également au niveau de la direction des médicaments des activités de pharmacovigilance, mais nous avons quand même certains problèmes, c'est qu'il y a une sous-notification. Il existe également au niveau du Centre national de transfusion sanguine un projet de sécurisation transfusionnelle. Cependant, nous avons un feedback au niveau des structures de soins. Au niveau des laboratoires, nous avons mis en place des fiches de réactovigilance pour permettre de pouvoir rapidement identifier les effets indésirables et mettre en place des mesures correctrices et des mesures préventives. Diapo, s'il vous plaît. C'est vrai que nous avons beaucoup de réalisations, beaucoup d'acquis, notamment la prise en compte de la sécurité des patients dans nos différents plans stratégiques, plan stratégique qualité, plan stratégique PCI, plan stratégique gestion des déchets. Nous avons un guide national pour renforcer la compétence des prestataires. Nous avons récemment, cette année, mis en place des fiches d'incidents pour pouvoir identifier rapidement les effets indésirables et mettre en place des mesures préventives et correctives. Nous avons pu organiser la journée mondiale pour sensibiliser les prestataires et les populations et nous avons la chance de bénéficier de l'appui technique et financier de beaucoup de partenaires, notamment l'OMS, l'USAID et la Banque mondiale. Mais malgré ces acquis importants, nous avons quand même beaucoup de défis en matière de sécurité des patients. Des défis auxquels nous pensons pouvoir les solutionner. Le premier défi que nous avons, c'est la fonctionnalité des comités. Comme vous le voyez, nos comités ont été mis en place depuis 2004, mais 60% seulement sont fonctionnels. Et ces comités rencontrent beaucoup de difficultés parce que c'est vrai, on a redynamisé les comités, on a élaboré un plan d'action, mais ces plans d'action n'arrivent pas à trouver un financement. Donc, nous voulons faire un plaidoyer pour le financement de la mise en œuvre non seulement du plan stratégique PCI, mais également de ces plans d'action PCI au niveau des structures de santé. Nous avons également une sous-notification d'incidents liés aux soins et retour d'expérience. Et ce que nous préconisons, c'est vraiment d'améliorer ce dispositif. Ce dispositif, il est nouveau, hein? C'est la raison pour laquelle nous avons cette sous-notification. Donc, améliorer le dispositif de signalement et déclaration d'événements indésirables associés aux soins et organiser régulièrement des retours d'expérience. Nous avons eu à le faire une fois, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le systématiser. Et ce serait bien également qu'on puisse organiser des retours d'expérience entre différents pays pour qu'on puisse voir quelles sont les contraintes que nous rencontrons et quelles sont les pistes de solutions. La gestion de tous les risques en milieu de soins pour garantir la sécurité, parce qu'il n'y a pas seulement le risque infectieux dans une structure de santé, est un défi énorme. Et pour cela, nous pensons qu'il faut améliorer la collaboration avec le comité d'hygiène sécurité au travail. Nous avons demandé à toutes les structures de santé ayant au moins 50 agents de mettre en place ce comité, mais ce comité ne travaille pas en symbiose, en synergie avec les comités PCI. Donc, il faudrait que cette collaboration puisse se faire pour qu'on puisse au moins garantir la sécurité du patient dans sa globalité. La mise en place également de toutes les veilles sanitaires est un défi, notamment l'identitovigilance. Nous avons eu quelques incidents dans ce sens-là. Et donc, pour cela, il nous faut mieux coordonner les veilles sanitaires.
L'implication des patients et usagers dans la promotion de la sécurité des patients est également un défi. C'est vrai que nous avons dans nos structures des accompagnants, mais c'est juste des accompagnants. Ils ne sont pas vraiment impliqués dans la sécurité des patients. On les utilise pour nous appuyer dans, par exemple, pour aider le patient, donner à manger aux patients, mais ils ne sont pas vraiment impliqués dans la sécurité des patients. Donc, il nous faudra faire le plaidoyer pour une meilleure implication. Et pour cela, il nous faudra organiser des campagnes pour la sécurité des soins en collaboration avec tous les usagers des structures sanitaires. Et pour cela, nous devons compter sur les associations de patients, notamment l'ANACEP, que nous avons contacté tout récemment et qui promet de travailler vraiment en étroite collaboration avec la direction. Diapo, s'il vous plaît. Diapo, s'il vous plaît. Bon, quelques images pour vous montrer les réalisations. Le guide, nous avons un guide, comme je vous l'ai dit tantôt, pour la sécurité des patients. Nous avons organisé l'atelier de validation du guide qui sera dans une semaine partagé avec toutes les prestataires des régions du Sénégal. Le partage a eu lieu avec les régions médicales. Maintenant, il reste à partager avec tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est lors de la journée de mobilisation sur la sécurité des patients, donc avec les associations communautaires de base. C'était lors de la journée mondiale sur la sécurité des patients à l'établissement public de santé de Diourbel en 2022. Diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est toujours la journée mondiale avec les allocutions du gouverneur pour dire que même les autorités administratives sont impliquées dans nos activités et le directeur de l'EPS. Diapo, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, je dirais juste que la sécurité des patients est un enjeu majeur de santé publique, mais une préoccupation pour le Sénégal. Et nous pensons que l'amélioration durable de la qualité de l'offre des soins et des services est fondamentale pour garantir la sécurité des patients. Et c'est ça qui explique que nous avons appuyé la direction de la santé de la mère, non seulement pour adapter les standards qualité de l'OMS, parce que nous savons que la qualité est indissociable de la sécurité, pour non seulement adapter les standards qualité sur la santé de la mère et de l'enfant, mais nous avons eu à valider ces standards qualité. Nous avons eu à former toutes les sages-femmes du pays pour nous permettre de mettre en place ces standards et de permettre ainsi de garantir la sécurité dans les maternités pour les soins des nouveau-nés et pour les adolescents. Nous savons que la plupart des erreurs qui entraînent un préjudice résultent plutôt de défaillances du système ou du processus. Donc, nous voulons vraiment essayer de garantir non seulement la sécurité des patients, mais également la sécurité du travailleur. Ça, on l'oublie souvent. Pour garantir la sécurité des patients, nous pensons qu'il faut également garantir la sécurité du prestataire. Quand le prestataire se sent en sécurité, il est à même de pouvoir offrir des soins de qualité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, j'en ai fini. Merci beaucoup, Dr. Ndela, pour votre présentation. Nous allons prendre des questions. Il y a déjà deux questions dans le chat. Je vais vous les lire. La première question est adressée au Burkina Faso. J'aimerais savoir comment sont gérés les conflits entre patients accompagnants et personnel de santé, surtout en salle d'accouchement. Docteur Wende Nana, vous avez compris la question en français? Oui, je pense que la personne veut savoir comment on gère les conflits entre les usagers. Les conflits entre patients et accompagnants. Oui. Et le personnel de santé, surtout dans les salles d'accouchement.
C'est ça. Je vais directement. Je dois répondre directement ou bien Allez-y. D'accord, merci bien. Effectivement, il y a pas mal d'interactions entre les usagers et le personnel de santé et nous les encourageons à mettre en place un mécanisme d'écoute des usagers qui permet d'avoir des canaux d'expression et que ça ne soit pas des interactions directes parce qu'avec l'émotion, souvent, quand ce sont des expressions directes, ça peut ne pas être bien géré. Et donc, nous conseillons à ce que les structures mettent en place des procédures donc d'écoute et de gestion de l'information et de la communication envers les usagers. Qu'à cela ne tienne, quand ça survient, c'est déjà donc d'essayer de calmer la tension. Et il y a toujours donc un surveillant d'unité de soins et le chef de service en question qui sont généralement à proximité, qui sont mis à contribution afin donc de pouvoir calmer les parties prenantes et ensuite maintenant donc de pouvoir écouter chaque interlocuteur et de déclencher le mécanisme maintenant de conciliation ou en tout cas de notifier l'incident pour une meilleure analyse. Voilà, donc il faut dire qu'il y a beaucoup de plaintes, surtout au niveau des maternités, et parfois lorsque le mécanisme d'écoute ne fonctionne pas, ça peut amener à des altercations entre les usagers et le personnel, ce qui est vraiment dommage. OK, merci. La deuxième question est adressée au Sénégal. Merci. Quel est le mécanisme mis en place pour accompagner les patients victimes des infections nosocomiales? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que c'est une question piège parce qu'en réalité, chez nous au Sénégal, pour le moment, les malades ne sont pas très conscients de la notion d'infection nosocomiale et d'une infection quelconque. Hein. Donc, du coup, quand le malade, quand nous suspectons une infection nosocomiale chez un malade, nous venons, nous parlons au malade et le malade, on le prend en charge en fait. On le prend en charge sans forcément lui dire qu'il a chopé une infection nosocomiale. Mais c'est une question qu'on est en train on est en train de mener une réflexion là-dessus parce que de plus en plus, nous savons qu'il y a l'Internet, les gens se documentent et parfois il arrive qu'un malade dit, est-ce que ce n'est pas une infection nosocomiale? Et on est obligé d'expliquer. Il y a eu quand même des incidents où le malade a été pris en charge, a été même pris en charge en dehors même du Sénégal. Mais pour le moment, nous n'avons pas vraiment de problème avec les malades concernant la prise en charge d'infections nosocomiales parce que les malades ne sont pas très avertis. Mais lors de l'élaboration du plan stratégique de prévention et contrôle de l'infection, nous avons pris en compte cet élément en disant en mettant en place un fonds pour que éventuellement, si jamais un malade devait porter plainte ou bien devait quand même s'inquiéter de ça, qu'on puisse le prendre en charge correctement. Mais bon, on n'a pas encore eu vraiment de problème de malade qui se plaint d'infection nosocomiale. Mais nous, quand même, chaque fois qu'on suspecte une infection nosocomiale, nous faisons ce qu'il faut pour que le malade soit pris en charge correctement et qu'il n'ait pas vraiment à supporter les charges de sa prise en charge. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais ce n'est pas une question vraiment qui est là, mais bon, nous faisons en sorte que le malade ne puisse pas se plaindre et que nous puissions continuer son traitement correctement. Merci. Alors, il y a une autre question pour vous, Dr. Ndela, qui dit merci pour cette présentation. J'aimerais savoir à quel événement récent la présentatrice du Sénégal fait allusion.
Oui, les événements récents, nous avons eu à noter des décès dans une maternité. Il y a eu également un incendie où il y a eu des décès de bébés dans un service de pédiatrie. Et l'investigation, il y a eu également des décès dans une maternité dans un district. Et quand nous avons fait l'investigation, par exemple, dans la maternité, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'est lié uniquement à des problèmes d'hygiène. C'est que les précautions standards n'ont pas été respectées. Et c'est ce qui a été à l'origine. Bon, nous n'avons pas eu vraiment de problème sur le plan juridique parce que les malades ont été pris en charge. Et comme c'est survenu dans une ville religieuse, nous avons fait intervenir les autorités religieuses, ce qui a fait que le malade, la structure n'a pas été vraiment inquiétée. Mais ça nous a permis de noter le dysfonctionnement et aussitôt, nous avons mis en place un comité fonctionnel. Nous avons reformé les prestataires et nous faisons un suivi rapproché au niveau de cette structure. Et c'est ça qui a fait qu'actuellement, c'est vrai que quand j'ai parlé de la redynamisation des clients, nous avions, avec l'appui d'un partenaire, redynamisé les clients dans les établissements publics de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Mais suite à cet incident, on s'est rendu compte que le dysfonctionnement existait également dans les districts sanitaires et c'est ce qui fait qu'actuellement, la redynamisation concerne essentiellement les districts sanitaires parce que c'était vraiment une partie des structures de santé qui avait été laissée en rade et on s'était uniquement focalisé sur les hôpitaux en laissant les districts. Et là, maintenant, pour la redynamisation des structures, nous avons mis en place, nous focalisons également sur les districts sanitaires pour éviter que pareille situation ne survienne. Merci. Alors, il y a une question pour le Burkina. Pour la veille citoyenne, quel canot utilisez-vous pour le feedback? Ok, merci. Alors, pour les feedbacks, on a plusieurs canaux. On a les différents cadres de concertation que nous organisons régulièrement et que nous échangeons autour donc de ces alertes citoyennes. Nous avons également les activités que nous menons au cours desquelles nous intégrons. Je pense que même hier, il y avait un atelier donc du réseau d'accès aux médicaments essentiels où nous avons donné une communication sur l'état de la qualité des soins dans les formations sanitaires. Donc, ce sont des tribunes que nous utilisons pour rendre compte des différentes alertes que nous recevons, mais également partager les politiques et les initiatives que nous prenons. Voilà, donc nous avons également les rapports que nous publions, notamment par exemple le palmarès qui est publié chaque année, donc qui est également un mécanisme de redevabilité que nous utilisons, entre autres. Alors, il y a une dernière question pour le Sénégal et le Burkina. Qu'est-ce qui est fait dans les écoles et instituts de formation pour la promotion de la qualité et la sécurité des patients? Merci beaucoup. Donc, par exemple, au Sénégal, nous avons pour la promotion de la qualité et de la sécurité au sein des écoles de formation, nous avons intégré au niveau de l'École nationale de développement sanitaire et social, notamment l'école qui forme les techniciens supérieurs, les sages-femmes et les infirmiers. Nous avons intégré dans les curricula des modules sur la sécurité des patients. Et nous avons intégré récemment, l'année dernière, des modules également sur le système de management de la qualité. Donc, pour permettre aux différents infirmiers, sages-femmes ou techniciens qui sortent de cette école d'avoir au moins quelques... Ce n'est pas une formation diplômante, mais nous avons intégré des modules pour leur permettre, lorsqu'ils sortent, de pouvoir à même prendre en compte ces préoccupations. Je vous remercie. OK. Au niveau du Burkina, je pense que c'est aussi les mêmes stratégies. En dehors des formations initiales que nous avons, comme je le disais, nous avons un master en santé publique avec option management de la qualité et sécurité des patients qui fait donc
2 ans de formation complète après la licence. Et en dehors de ça et les autres formations telles que les DU et autres, au niveau des formations des professionnels de santé, c'est aussi des modules que nous proposons parce que nous n'avons pas réussi à intégrer ces modules-là dans le curriculum. Et donc, ce sont des modules d'ajout, en fait, que nous faisons, que nous mettons à leur disposition et qu'ils font sans que ça soit crédité. Ce n'est pas, en fait, évalué, noté et intégré. En dehors de la PCI. La PCI est quand même prise en compte, mais la sécurité des patients de façon globale et la qualité des soins restent encore juste des modules dispensés en ajout. Voilà, donc voilà la situation pour ce qui concerne les écoles de formation. Donc, nous continuons le plaidoyer pour que ça puisse être intégré dans le curriculum. Je pense qu'il y a une dernière question. On va prendre celle-là. Elle est posée aux 2 pays. Comment se fait l'approche en ce qui concerne l'alimentation en milieu de soins en rapport avec les ventes ambulatoires de nourriture? OK. Alors, à notre niveau, nous avons sorti des directives en 2018, les directives de prévention et contrôle des infections qui traitent des questions de la restauration en milieu de soins. Et dans ces directives, il est mentionné en fait ce qui est exigé lorsque l'on veut faire donc de la restauration, l'organisation de la restauration en milieu de soins. Et indépendamment de cela, dans le référentiel qualité, il est interdit donc aux différentes formations sanitaires donc de laisser circuler les repas tout azimut et d'organiser en fait la restauration des patients. Donc, ce sont ces éléments qui sont essentiellement mis, même si beaucoup ne respectent pas, parce qu'on voit beaucoup de petits restaurants à côté où les patients ou leurs accompagnants vont se restaurer. Cela est souvent lié au fait que les structures elles-mêmes n'arrivent pas à couvrir les besoins des patients. Voilà, donc ce sont des dysfonctionnements qu'il faut au fur et à mesure corriger ou encadrer et en tout cas communiquer surtout sur l'hygiène donc de ces repas. Merci. Merci beaucoup pour le Sénégal. Juste préciser que la majeure partie des hôpitaux ont un restaurant à l'intérieur, donc c'est l'hôpital qui fournit la restauration aux malades. Mais le malade a la possibilité de faire venir son repas de chez lui. Donc, chez nous, soit le malade, il prend le repas de l'hôpital ou il fait venir son repas de la maison. Mais les restaurants qui gravitent autour des structures de santé, en fait, c'est pas une alimentation pour le malade, mais c'est plus pour les accompagnants. Parce que l'hôpital fournit le repas au malade. Maintenant, le malade, s'il n'aime pas le repas de l'hôpital, il a la latitude de pouvoir se faire livrer son repas à partir de chez lui. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment... Il y a par contre des hôpitaux où on ne peut pas faire rentrer, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est 1 ou 2 hôpitaux où aucun repas ne peut être livré à l'intérieur de l'hôpital. Seul l'hôpital fournit la restauration. Mais c'est simplement 2 hôpitaux. Tout le reste, on a deux stratégies. Soit l'hôpital fournit quel que soit alpha le repas au malade. Maintenant, le malade a la possibilité, s'il n'aime pas le repas de l'hôpital, de se faire livrer son repas à partir de chez lui. Voilà. Mais les restaurants qui gravitent autour des hôpitaux, c'est plus pour l'alimentation des usagers, mais pas du malade. Merci. Merci. Je vais donc remercier les 2 présentatrices du Sénégal et du Burkina Faso pour la qualité des présentations et des réponses fournies. Et nous vous encourageons beaucoup à aller de l'avant et espérons que les autres pays ont appris de votre expérience et que dans
dans les prochaines webinaires que nous allons organiser, les autres pays pourront aussi partager leur expérience. May I request that Mr. Jacker, can you display the last question of the Slido before we close? Can you hear me? Vous m'avez entendu? Alors, la dernière question qui vient concerne comment l'OMS pourrait-elle vous aider à améliorer la sécurité des patients? Veuillez suggérer des domaines de support d'appui et qui seront les plus appropriés pour vous. Nous allons les prendre en compte dans notre processus de planification. Vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. Après, on va clôturer.
Reste une minute. On voit bien que les domaines sont assez variés, mais les questions relatives à la formation, les questions relatives, formation, renforcement des capacités, la planification, les modules de formation. Il y a pas mal de sujets qui émergent, en particulier les formations diplômantes. Yeah. Donc, nous allons prendre en compte ça dans la planification pour l'année prochaine. Et nous continuerons à être en lien direct avec les pays pour affiner notre façon d'appuyer nos États membres et nous espérons renforcer notre collaboration. Je tiens donc, avant la fermeture de cette session, à remercier tous les panélistes, nos collègues du siège, Dr Irina Papieva, Dr Nikhil Prakash et ma collègue du bureau régional à l'OMS, Dr Gertrude Avortri, et remercier tous les participants qui ont participé activement, les pays qui ont présenté, qui nous ont fait part de leur expérience. Sans oublier l'équipe technique qui a permis que la session se réalise dans de très bonnes conditions. Monsieur Jacker et ton équipe, merci beaucoup. Et je vous dis merci à vous tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un excellent week-end. Au revoir, au revoir, au revoir. Ouais. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce que les facilitateurs peuvent rester 3-4 minutes? Oui, d'accord. Au revoir. Bon week-end. Merci beaucoup, Gertrude. Congrats, you guys. Thank you so much. You did very well. Congratulations to you. Yeah, Thank you so much. You are at the driving seat. We are just pushing the car. Yeah. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you. I think it was great. Yeah, really, I like the logical flow and participants are very much engaged. So well done. So my impression is... We still have more than 40 people on the call, so hold on. Sorry? We still have more than 40 on the call. Ah, really? Yeah. So I think, this meeting is still live. Ah, okay. Mr. Jacker. Yes, Dr. Pierre. Is the meeting still live? We need to disconnect. Yes, Can we? If I stop it, I stop it for all. I cannot stop it. I can remove participant one by one if you wish. No. I think we can. Let's just wait. We can meet on Teams. Yes, let us meet on Teams. Thank you. Okay. Bye. That's better. Thank you.